Hello, good morning, student. Standard 9th Maths First, chapter number 2, Real Numbers. And the unit from this lesson corresponding to surd, that is binomial quadratic surds. Binomial quadratic surds means these are two surds joined by addition. These two surds joined by subtraction, like this. Two surds if it is addition or subtraction. Like this. These are some examples. These are called binomial quadratic surd. द्विपद वर्ग करणे असा शब्द याला. द्विपद म्हणजे दोन पद आणि ज्याची कोटी दोन आहेत अशा त्या वर्ग करणे. क्वाड्रॅटिक म्हणजेच वर्ग करणे. तर दोन करणी संख्या बेरीज आणि वजाबाकी यापैकी कोणत्याही चिन्हाने जोडल्या असतील तर त्यांना आपण बायनॉमियल क्वाड्रॅटिक सर्ड असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीच्या कोणत्याही संख्या तुम्ही घेऊ शकता आणि त्यामध्ये बेरीज किंवा वजाबाकी कोणतीही क्रिया चालू शकेल. तर ही सर्व उदाहरणं, याच प्रकारची अजूनही उदाहरणं तुम्ही कितीही लिहू शकता. दोन करणी संख्या बेरीज किंवा वजाबाकी या क्रियेने दाखवलेल्या असतील तर त्या बायनॉमियल क्वाड्रॅटिक सर्ड म्हणजेच द्विपद वर्ग करणे असा आपण त्याला मराठीतला शब्द आहे. मग यामध्ये पुढे आपल्याला रूट ए रूट बी रूट ए मायनस रूट बी, these are two binomial quadratic surds and product of these two pairs root a into root a, that is root a square, root a into b and minus sign, so minus root ab. Then product of these both the positive signs, so positive root ab, and product of this plus minus minus b into b, that is b square. So simplifying this, square root of a square, that is a, square root of b square, that is b, and sign is minus. In this way, if we multiply or if we want to product of these two binomial surd, it is like this. Answer of this, it is rational, and therefore these two are called conjugate pair. अनुबद्ध करणी असा आपण याला वापरतो. या दोन कंसांचा गुणाकार परिमेय संख्या आहे आणि म्हणून ह्या जोडीला अनुबद्ध करणीची जोडी असं म्हणतो, कॉन्जुगेट पेयर्स असं म्हणतो. अनदर एक्झाम्पल, सपोज रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 minus root 5 given to binomial quadratic surds, and product of these square root of 49 minus square root of 35, 7 into 5, plus 35 square root of
also plus into minus, minus 5 into 5, that is 25. Simplifying this, we get square root of 9, that is 7, square root of 24, square root of 49, that is 7, square root of 25, that is 5, and subtraction, we get 2. It is a rational number, and therefore these two are called conjugate pairs. So conjugate pair means a pair of binomial quadratic surd which on multiplication get rational number. For example, root 3 plus root 7, root 3 minus root 7. This is also conjugate pair. 3 2 minus root 5, root 2 plus root 5. Also these are conjugate pairs. The numbers in bracket are same, or pairs are same, signs are different. Pairs are same, signs are different. So these are binomial conjugate pairs. If we multiply this, we get a rational number. So these are called conjugate pairs. तर अशा जोड्या की ज्यांचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला परिमेय संख्या मिळते. या दोघांचा गुणाकार केल्यावर आपल्याला परिमेय संख्या मिळाली आणि म्हणून याला आपण कॉन्जुगेट पेअर, अनुबद्ध करणी असा शब्द वापरतो. तर अशा रीतीने या कॉन्जुगेट पेअरचा उपयोग आपल्याला काही उदाहरणं सोडवताना होणार आहे, रॅशनलायझेशन करताना होणार आहे. ही उदाहरणं वगैरे लिहून घ्या व्यवस्थित. कॉन्जुगेट पेअर म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन किंवा त्याबद्दलची माहिती ऑन पेज नंबर 31. On page number 31, there is a definition of conjugate pair. The product of two binomial quadratic surds are rational, then the given pairs are called conjugate pairs. So write definition, write examples given on page number 31. There are various examples given and its explanation also. The next point is rationalization of denominator. Having denominator binomial quadratic surd. छेदाचे परिमेयीकरण की ज्याचा छेद द्विपद वर्गकरणी आहे. याच्या अगोदर आपण सिंगल संख्या असतानाचे छेद परिमेयीकरण केलेलं आहे. मात्र यामध्ये rationalization of denominator. So the example from practice set 2.4, practice set 2.4, rationalize the denominator. Rationalize the denominator. Given example first, root 7 plus root 2 is the denominator and we have to rationalize it. So we know that conjugate pair of this denominator, same terms but sign is different. So multiplying by root 7 minus root 2 to given ratios. दिलेल्या गुणोत्तराला या कॉन्जुगेट पेअरने गुणलं. So therefore 1 by root 7 plus root 2 and
and multiplying by root 7 minus root 2, root 7 minus root 2, like this. Multiplying by conjugate pair, it is conjugate pair. अनुबद्ध करणीने त्याला गुणायचं आहे. Multiplying by conjugate pair to given ratio, numerator and denominator both. So product of these two, root 7 minus root 2, and product of this square of root 7 minus square of root 2. Writing direct step, we know also a plus b, a minus b, it is equal to product of these two, a square minus b square. So using this step or rule, we write here product of these two conjugate pairs is like this. So next step, numerator as it is and denominator square root of 7 and is square, so it is 7, and also square root 2 and square of it, that is 2. So we get root 7 root 2 divided by 5. So numerator rationalize the denominator. Numerator is plain, but denominator it is rational. So this is the answer. आपल्याला छेदाचं परिमेयीकरण करायचं आहे, अंशात काहीही सांगितलेलं नाही. सो राईट न्यूमरेटर ॲज इट इज आहे तसा तो लिहा, त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही. आपल्याला प्रश्नात फक्त छेदाचे परिमेयीकरण करा असा शब्द आहे, त्यामुळे फक्त छेदाचं रॅशनल मध्ये रूपांतर व्हायला पाहिजे. तर या रीतीने कॉन्जुगेट पेअरने अंशा छेदाला जर आपण गुणलं तर आपण शेवटी छेदाचं असं परिमेयीकरण करू शकतो. या पद्धतीचे हे उदाहरण आहे. एक्झाम्पल नंबर 2. Given example and its denominator it is irrational. So to form rationalize or rational, it should be multiplied by its conjugate pair. So conjugate pair that is 2 root 5, opposite sign of this plus 3 root 2. This is conjugate pair. So multiply by this pair to numerator and denominator, and simplifying this we get answer. So 3 by 2 root 5 minus. Multiplying by conjugate pair to numerator and denominator, and then simplifying this, write numerator as it is. Do not simplify this because
we want only denominator in rational form. So product of these two, 2 root 5 bracket square minus 3 root 2 bracket square. Product of this, या दोघांचा गुणाकार. आता याचा बघा इथे चुकलं आपलं, काय चुकलं, कॉन्जुगेट पेअर इज प्लस, सो साइन मस्ट बी पॉझिटिव्ह. Product of these two, square of first term minus square of second term, and simplifying this, numerator write as it is, square of this 2 root 5, so square of 2 that is 4 and square of root 5 that is 5, so it is 20. Square of this bracket, square of 2 4, square of root 5 that is 5, so it is 20 minus 3 root 2 bracket square, square of 3 that is 9 and square of root 2 that is 2 and product is 18, so 18. And then write numerator as it is and 2 is the denominator and it is rational. In this way we rationalize denominator. There are some other examples corresponding to this matter. Last example from this, example number 4, root 5 minus root 3, root 5 plus root 3. In this also, conjugate pair of denominator. In this there is addition, so subtract both and we get conjugate pair. Conjugate pair of given denominator is this. Multiply by this conjugate pair. Product of both brackets in numerator, that is same terms are in both brackets, so square of this root 5 minus root 3 bracket square, and then product of these two, square root of 5 and square of it root 3 bracket square, and then square of this, right or no, because we have not any problem about this, right as it is. आहे तसं तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, कारण आपला प्रश्न छेदाबद्दल आहे. डिनॉमिनेटरचं रॅशनल मध्ये रूपांतर व्हावं. स्क्वेअर ऑफ दिस दॅट इज 5, square of this that is 3, so denominator is 2, like this. यामध्ये
अंशाकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, छेदाचं परिमेयीकरण करा असं म्हटलं, म्हणून आपण या छेदाचं परिमेयीकरण करणे ही बाब आहे. अतिशय सोपी उदाहरण आहे, फक्त त्याच्या कॉन्जुगेट पेअरने अंशाला छेदाला गुणायचं आहे की ते तुम्हाला उत्तर मिळू शकेल. या प्रकारची उदाहरणं पुस्तकामध्ये आहेत, त्या उदाहरणांचा सराव करा. And the last, that is absolute value. We will see about absolute value tomorrow. Thank you.